actually இப்போ நம்ம கோர்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன் ஏதாவது ப்ரொவைட் பண்ணி நம்ம அந்த கோர்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டை வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா எந்த மாதிரி யூசர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த இஷ்யூவாக இருக்கும். அதில் வந்து ஃபஸ்ட் இஷ்யூவாக இருக்கும் மீன்ஸ் ஒன்று வேலிடான யூசர்ஸ்க்கு நம்ம ப்ராப்பரான சர்டிஃபிகேட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா ஓகே. இன்வேலிட் யூசர்ஸ் இருக்காங்க மீன்ஸ் அவங்களோட ஐடென்டிட்டிஸ் வந்து ப்ராப்பராக ரிவீல் ஆகலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்மளால சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ண முடியாது. இந்த மல்டிபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்துட்டு சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுறவங்களுக்கு வந்துட்டு வரும். இதுதான் எம்என்ஐஸ். The next step is defining. இந்த ஸ்டெப் வந்துட்டு actually we have some type of people means அவங்களோட ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பாதி வந்துட்டு இஷ்யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, பாதி இஷ்யூஸ் பண்ணாமல் இருப்பாங்க. இந்த இஷ்யூஸில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக அவங்களோட ஐடென்டிட்டியை ஷோ பண்ணவங்க வந்துட்டு அவங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸை ஈஸியாக வந்துட்டு டெஸ்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களால வாங்கிக்க முடியும். ஹாஃப் ஐடென்டிட்டியை சப்மிட் பண்ணுற பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு அவங்களால டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சாலும் they can't download their certificates. இந்த ப்ராசஸ் வந்து அப்படியே பாஸ் ஆகும். If they submit their certificates later or their identity later, they can download their certificates. இதுதான் வந்துட்டு definition. Then idea வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸ்க்கான ஐடியா எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா I can develop a website or an app. இந்த ஆப்ல வந்துட்டு will gather all the information. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம மிஷின் லேர்னிங் ப்ராசஸ் மூலமாக யார் வந்துட்டு அட்டன் பண்ணியிருக்கலாம், யார் அவங்களோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க, யார் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்காம அட்டன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அவங்க மாதிரி சர்டிஃபிகேட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு வேலை அப்லோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க முடிச்ச சர்டிஃபிகேட் யூஸ்க்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் த ஐடியா. Valid user can valid and invalid users both can access the app and website, but a valid user can process all their information and get their results. But when invalid users performs the functions or testing the test process, they would never get the results. Where the results could be golden and